Next, we go to the next part, that is solve the equation. I told you in the beginning, the solve means find the value of the variable. Find the solution. The value of the variable is called the solution. That means the condition is satisfied only in that value of the variable. Okay, the method, the process to find the value of the variable is called a solve. Okay, then we have some questions here. Then we need to find the value of the variable. That value of the variable, how do we say? Solve. Solve means find the value of the variable. What are we using there? Find the solution of the equation, or solve or find the solution of the equation. Both are same. If the question asks to find the solve or find the solution, there both cases we find the value of the variable. Here we are discussing the two methods to solve the equation. Okay, two methods. One is balancing method and another one is transposing method. Actually they are same. We follow the same idea in the two cases, but little changes. The ideas are same. Okay, the basic ideas of both method are same, balancing and transposing. Most commonly we applying the transposing method. Okay, but here we discussing the both. First we discussing about the balancing method, the next we discuss the transpose method. Okay, then we have the 5 questions here, then we solve one by one. The first one is 2 by p minus 1 is equal to 23. Then we write one by one once again. First question, 2p minus 1 is equal to 23. Then here we know that now the equality sign divide the equation as two part, correct? Equality sign divide the equation as two part. The one is left hand side LHS and other one is RHS, right hand side. Okay, then now we very clear the variable. What is the variable we use here? P is our variable, correct? The P is our variable. The variable is lies in the LHS part. The variable is lies in the LHS part. Then LHS part, what are the term we using there? 2p minus 1. We know that is an algebraic expression. In algebraic expression, what are we using to what are separating by the symbol plus or minus, then each one we call it as terms, correct? ഇവിടെ ഈ ഒരു algebraic expressionൽ നമ്മൾ പ്ലസോ മൈനസോ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക? ടേംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, അല്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ടേംസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ദ ടു ടേംസ് ഇൻ ദി LHS പാർട്ട്. വാട്ട് ആർ ദേ? 2p and 1. What are the two terms? The terms are 2p and 1 or minus 1. Okay, 2p and minus 1. Then here the only one term containing the variable, അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ മക്കളെ? വാരിയബിൾ ഉള്ളൂ. Only one term containing the variable, that is 2p. The second term is not contain the variable. Okay, so our idea is to keep the variable in the same side and to remove the numbers and terms with the variable. നമ്മൾ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേരിയബിൾ മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ടേംസും നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൂവ് ചെയ്യണം, ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, ദെൻ idea is to remove the terms and numbers with variable. Okay, first here we have the LHS two terms, 2p and 1. Then only one term containing the variable. Okay, then first our aim is to remove the term is not contain the variable. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടേമിൻ്റെ കൂടെയാണോ വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്തത്, ദ ടേം ഈസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ദ വാരിയബിൾ, വി റിമൂവ് ഫസ്റ്റ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിവാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി.
Then what is that term is not contain the variable? That one is 1. നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ് വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്തത്? 1ൻ്റെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ 1 എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിവാക്കണം. Then for that we just think about, we just observe there what we doing the one with the variable containing the term containing the variable. We observe what we doing there, the term 1 with the term containing the variable. നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? അവിടെ ഈ 1 വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത 1 വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിനോട് കൂടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? What we doing there? We subtracting. അല്ലേ? വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ടേം വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. So to remove the 1 from there, we do the opposite operation of subtraction. Opposite operation. What is the opposite operation of subtraction? That one is addition. That one is addition. If we multiplying there, what is the opposite operation? Yes, division. If we divide there, what is the opposite operation? Yes, multiplication. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് LHS ഏത് ഭാഗത്താണ് വാരിയബിൾ ഉള്ളത് നോക്കുക. ആ വാരിയബിൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് LHSലാണോ RHSലാണോ? അപ്പോൾ LHSലായാലും RHSലായാലും ആ വാരിയബിൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് എത്ര ടേം ഉണ്ട്? 2 ടേം ഉണ്ട്. അതിലൊരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? വാരിയബിൾ ഉള്ളൂ. ഒരു ടേമിൻ്റെ കൂടെ എന്തില്ല? വാരിയബിൾ ഇല്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഒഴിവാക്കണം? വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഒഴിവാക്കണം. 1 ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും? ആ 1 വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിനോട് കൂടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ഒഴിവാക്കാൻ we do what we do? We just do the opposite operation of that. Opposite operation. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. ഏതിൻ്റെ? സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. That means plus. That means we add 1 in the both sides. It's not possible to add only in one side. If we add anything in the LHS part, we must do in the RHS part also. നമ്മൾ LHS പാർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ എവിടെയും ചെയ്യണം? RHS പാർട്ടിലും ചെയ്യണം. Okay, so our first step is, what is the first step? For to remove this 1, what we do? We add the both side of equality sign plus 1. 2p minus 1 plus 1 is equal to 23 plus 1. Okay, because here the 1 is not contain the variable, we subtracting this 1 from where? 2p, the term containing the variable. So to remove the minus 1, to remove the 1, we add 1. Okay, ഇവിടെ 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 1 ആഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ +1 ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? -1. Then we subtract the both side is equal to -1. Okay, then 2p minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 is equal to -1 plus 1, 0. Then 2p plus 0 is equal to 24. That is 2p plus 0, 2p. 2p is equal to 24. Correct. Then next we think about there what is lies in the LHS part. The LHS is 2p, the RHS 24. Now any number with the variable p? Yes, we have a number with variable p. Correct. നമുക്കിപ്പോൾ pൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട്? We check, you have any number with p now? Yes, we have a number with p. Now what is that? 2. So next step, to remove the 2 there. Okay, നമുക്ക് p മാത്രം കിട്ടണം. അതിനെ നമ്മൾ നോക്കി pൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഏതാണുള്ളത്? 2. Then next step, to remove 2. Then we look there, what we doing with 2 and p? What we doing there? 2 and p? Yes, 2p. 2p means, yes, 2 into p. We multiplying 2 and p. Correct. We multiplying 2 and p. The next 2 from there, we do the opposite operation of with the same number 2. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ 2 into p, നമുക്ക് 2 ഒഴിവാക്കണം. 2p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into p. അപ്പോൾ 2 pനോട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന 2 ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. എന്താ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ? ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവിഷൻ. നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഏതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ 2. അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് for getting 2, what is next? The next step, therefore 2p by 2 is equal to 24 by 2. 2p by 2 is equal to 24 by 2. 2p by 2, then 2 cancel, means divide. 2 divided by 2, 1. 1p. 1p means p. 1 into p, p. Okay, I think you got it. How do we cancel? We are dividing, actually not cancelling. 2 by 2. What is 2 by 2? 1. That is 1. 1 into p. 1 into p, p. Okay, is equal to 24 divided by 2. 24 divided by 2 is equal to 12. That is the value of the variable. The solution of this equation is 12. Solution of this equation is 12. Then why we call it p as p is equal to 12 as solution? Because if we substitute this p value 12 in this equation, you get the RHS part. നമ്മൾ ഈ ഇവിടെയുള്ള പിക്ക് പകരം ഈ 12 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് RHS 23 കിട്ടും. നോക്കാം നമുക്ക്. 2 into p. 2 into p means 2 into 12. 2 into 12 is 24. 24 minus 1 is equal to 23. Okay, then this condition is satisfied in the value of p is equal to 12. So we call p is equal to 12 is a solution of this equation. Solution of this equation. നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാവുന്ന പിന്റെ വാല്യൂ ഏതാണ്? p is equal to 12 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then we go the next question. The next question is second one. 20x by 3 is equal to 40. Then here also we have the two part, LHS and RHS. The variable is lies in the LHS part, correct? The variable is lies in the LHS part. The next, how many terms in the LHS part? 2 terms. The first term is 20x and second term is 3, correct? And then first, which one we remove? The term is not contain the variable. Variable illatha term ne remove cheyanam. Adedana 3. Then we think what we doing the 3 with the term containing the variable. Variable ulla term inodu koodi ee 3 endana cheyyunnathu? We dividing there, correct? We dividing. അല്ലേ, വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിനോട് കൂടി 3 എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ദ 3. The term is not contain the variable, that one is dividing here. Then we do the opposite operation of division. What is the opposite operation of division? That is multiplication. So we multiply the both side with the same number 3. Okay, what is our first steps? We multiply the both side of equality sign by 3. Why? To remove 3. Okay, then we cancel 3 and 3. Then what is remaining? 20x is equal to 40 into 3 is 120. Then next, what is we think? Now we have any number with the variable x. We have a number with the variable x. What is that? 20. Correct? 20. So what is next? We need to remove 20. What we doing? 20 and x, multiplying 20 into x. So to remove 20, what we do? We do the opposite operation of multiplication. What is the opposite operation? Division. So we divide in the both side the same number by, correct, with the same number 20. 120 divided by 20. Then what we get? 20 cancel means we divide 20 by 20, 1x is equal to x. Then 120 divided by 120 divided by 20 is equal to 6. So what is the variable? The value of the variable is equal to 6. Okay, so for the solution of this equation is 6. Then the next we go the third one. Plus 6 is equal to 0. 2p plus 6 is equal to 0. Then
Here also we have the two term, the one term containing the variable and the another term is not containing the variable, correct. First we remove, we need to remove 6, then what we do, now what we doing 6 here is adding, so we subtracting, correct, we subtracting the both side with the same number. നമുക്ക് പ്ലസ് 6 നമ്മൾ 6 ആണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്തത്. അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി 2p കൂടി 6 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ 2p plus 6 minus 6 is equal to 0 minus 6. Then 2p plus 6 minus 6, 0. Is equal to, what is 0 minus 6? 0 minus 6 is equal to minus 6. 0 minus 6 is equal to minus 6. Then 2p is equal to minus 6. 2p is equal to minus 6. Then we check, we have a number with the variable p. Yes, we have a variable number with the variable p. What is that number? 2. So we need to remove 2. What we doing? 2 and p multiplying, so we divide both side by 2. 2p by 2 is equal to minus 6 by 2. Then 2 and 2 cancel, then p is equal to minus 3. So the solution of this equation is p is equal to minus 3. Okay, then we go to the next one, that is k by 3 is equal to 5. K by 3 is equal to 5. Then what we do? Then we check in the part of LHS how many terms? 2 terms. What are they? K and 3. Then what is the term is not containing the variable 3? Then what we doing? K and 3 we dividing. So to remove the 3 we multiplying the both side by 3. Correct? The next steps, k by 3 into 3 is equal to 5 into 3. Then we cancel 3 and 3. Then what we remaining here? K. Correct? K is equal to 15. Then now we check any number with the variable k here. Actually yes, what is the number? Is 1. 1 into k is k. That is why we not write it. But we say no number as like this 2, 3 like this. Only the number 1. Okay, that is why we not consider. Actually we have a number there, but we not considering now. K not have a number, then what is the value of k? K is equal to 15. So the solution of this equation is k is equal to 15. Okay. Fifth one, 2q is equal to 6. Then 2q is equal to 6. Then how many terms in the LHS? Only one term. Correct? 2q. There is no other with not variable. Variable illata term illa. One term ullu edana 2q. The term containing the variable. So we think, have any number with variable q? Yes, we have a number. What is that? 2. So we need to remove 2 only. നമ്മൾ ഏത് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി? 2 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി. So here we multiplying 2 and q. So to remove q 2 we dividing the both 2. Then we cancel 2 and 2. Then what is the remaining? Q is equal to 6 by 2, 3. So the solution of the last equation is q is equal to 3. Then this method is called balancing method. I think you got the idea how to solve the equation by using the first method. Okay. Next we are discussing the next idea, the second idea of solving, that is transposing method. Okay. I told you the basics ideas behind these two are equal, the same. Okay. Some little changes only the method. And what is meaning of the transpose? Transpose means to change the term or number to one side to another. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുക, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം LHS എന്ന് RHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക, അല്ലെങ്കിൽ RHS എന്ന് LHSലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. Okay, that is an idea. Some little changes here. That's only the changes, but everything is same. Okay, we do one question like this. The question 1. First, what is the question? A by 5 plus 3 is equal to 2.
a by 5 plus 3 is equal to 2. Then first at the same we check where is the variable. The variable is in the side of LHS, correct? So we check any term there with not containing the variable. Yes, we have a term with non containing the variable, that one is 3 അല്ലേ? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കി ഏത് സൈഡിലാണ് വേരിയബിൾ ഉള്ളത്, LHSലാണ്. ആ വേരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിൻ്റെ കൂടെ വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ടേം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏതാണ്? 3. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു റിമൂവ് ദ 3 ഫ്രം ദിയർ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ഒഴിവാക്കണം? 3 തന്നെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. 3 ഒഴിവാക്കണം. Okay, then check it there. How to we remove 3? That is the problem. That is the method changes only from there. We need to take this 3 from LHS to RHS. നമ്മൾ ആ ഒഴിവാക്കേണ്ട 3നെ LHS എന്ന് ഏതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു? RHSലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. That time some changes happen there. What is the operation we doing here? Is addition. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? Addition. Then if we transposing time, the operation will change as opposite. Okay, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ +3 ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ടേമായ 3 ആണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്. ആ 3 ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ 3 എന്ത് ചെയ്യണം? ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി RHSലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എന്താണ്? ഇപ്പോൾ അത് വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിനോട് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അഡീഷൻ ആണോ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ, ഡിവിഷൻ ആണോ, ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും? അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആവും. നൗ ദിസ് വൺ ഈസ് +3, then in the time of transpose is -3. Okay, -3. Then only the changes, what is remaining here is remaining a by 5. Therefore a by 5 is equal to, then in the time of transpose you must write the things what is lies in the RHS. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ എന്താണോ RHSൽ ഉള്ളത് അത് ആദ്യം എഴുതണം. കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതണം, കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടാമത്. ഓക്കെ, then what is the changes happen is a +3, then it changes as -3. Then a by 5 is equal to 2 minus 3. 2 minus 3 is -1. Then now we check have any number or any term with variable a. Yes, we have a term with variable a again. What is that? 5. അല്ലേ? 5 കൂടി ഉണ്ട്. ആരുടെ കൂടെ? എയുടെ കൂടെ. Then what we doing? A and 5 is dividing. Then next we need to remove the 5. So we need to take this 5 to the RHS. നമുക്ക് ഏത് ഒഴിവാക്കണം? എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ 5 ഒഴിവാക്കണം. എയും 5 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ 5നെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കണം? RHSലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? If we to take this 5 to the RHS, the operation will opposite, the change as operation. What is the changes happen? Now is dividing, then it will came to the RHS. What is the changes? It will change as the opposite operation. What is the opposite of division? Multiplication. Therefore what is remaining now here? Only a. A is equal to, now what we want to write first? -1, then into 5. ഈ ബൈ 5 ഇപ്പുറം വരുമ്പോൾ എന്തായി? അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി. ബൈ ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇൻറ്റു 5. ദറ്റ് ഈസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 into 5 ഈസ് -5. Now we check any number with the variable a. Actually yes, but we not consider. Why? Because it's a 1. Then now we is not have any number with a, so the value of a is equal to -5. So what is an idea? The solution of this equation is a is equal to -5. But actually the same idea of balancing, only the changes, we not adding or subtracting the both side. We take 1 by 1 from LHS to RHS or RHS to LHS. Okay, then we go the second question also. The second one, 5 by 2x is equal by 2x is equal to -10. Then here we need to know what is actually the meaning of 5 by 2x. 5 by 2x. 5 by 2x means 5 by 2 into x, correct? Then 5 by 2 into x is equal to, we multiplying 5 and x, that is same as 5x by 2. We just rewriting. Okay,
for to avoid the confusion. Then 5 by 2x, how to be write? We write 5x by 2 is equal to minus 10. 5 by 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ? 5 by 2 into x. 5 by 2 into x നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 5x by 2. അങ്ങനെ എഴുതി. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? To avoid the confusion for here. Then next we check here. Where is the variable? The variable is lies in the LHS. Correct? Variable is lies in the LHS. Then any term or a number is with the term containing the variable. Variable ഉള്ള termന്റെ കൂടെ variable ഇല്ലാത്ത term ഉണ്ടോ? Yes, we have. What is that? 2. So first we remove 2. We take 2 from LHS to RHS. നമ്മൾ 2 നെ ആദ്യം നേരത്തെ കൊണ്ടുവരും. LHS ന് RHS ലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താവും? Here we dividing 2, so it changes as into 2. Opposite operation ആവും. So into 2. Okay. Then what is remaining here? 5x. 5x is equal to minus 10 into 2. Therefore 5x is equal to minus 20. Then again we check it. Now we have any number with the variable or any term with the variable. We not have any term, we have a number with the variable. What is that? 5. Correct? So next we remove this 5. Then what we doing? 5 and x. 5 and x is multiplying. So we take this 5 to LHS to RHS. What happened there? Is a divide, because here is multiplying. അല്ലേ, ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അത് RHS ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? ഡിവിഷൻ ആവും, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും. സോ ദർഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus 20 divided by 5. Minus 20 divided by 5 is equal to minus 4. So the value of x is equal to minus 4. Okay, then the last one, the third one. What is the equation? The equation is 6z plus 10 is equal to minus 2. 6z plus 10 is equal to minus 2. Then we check where is the variable is in the LHS. Then any term is not containing the variable with the term containing with the variable. Yes, we have a term is not containing the variable there. What is that? 10. So first we take this 10 to the RHS. Then what happened there? Now is adding, is a plus 10, is an adding with 6z. Correct? So is changes as minus. അല്ലേ, നമ്മൾ 6z കൂടി 10 എന്താ ചെയ്യുന്നു? ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താവും? മൈനസ് ആവും. സോ 6z ഈസ് ഈക്വൽ ടു minus 2 minus 10. Then minus 2 minus 10 is equal to minus 12. Then 6z is equal to minus 12. Now we check, have any number with the variable set? Yes, we have a number with the variable set. That one is 6. Then what we doing? 6 and set is multiplying. So we this 6 from LHS to RHS, what happened there? Then is a divide. Its operation will change as opposite. Then is divide. Minus 12 divided by 6. അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ 6നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്പർ അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്തായി? അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവിഷൻ. ദെൻ minus 12 divided by 6 is equal to minus 2. So what is the value of z? The value of z is equal to minus 2. That means the solution of this equation is minus 2. Then this is an idea of transposing method. Okay, the question asked to find only for solve, you must do any one of this idea. Okay, most commonly we applying this method, the transposing method. This is a method we follow in the higher sessions. Okay, in 8th 9th 10th we follow this idea. Okay, then give some more important for this idea. Clear?